ఎనీ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ, ఎవరితో అయినా బాగా బాండింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉండి చాలా క్లోజ్గా మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? తారక్కి సంబంధం ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్, వెరీ క్లోజ్, వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్. అంటే మై లైక్ ఏమైనా ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ యూ కెన్ రిమెంబర్? తారక్తోనా? తారక్తో అసలు మాకంటే సినిమా చేసినా చేయకపోయినా మేమిద్దరం కలిసామంటే కొట్టుకుంటాం, తిట్టుకుంటాం. వీఆర్ రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, యూనో. అండ్ ఐ లైక్ హిస్ ఫ్యామిలీ అలాట్. అండ్ నాకు ఆంటీ అంటే అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్, చాలా ఎఫెక్షన్. సో Pranti is a great girl. So I'm really fond of him. And also Tarak played a very important role in my life, you know. Let it be the wedding or in general also. So that's a mutual respect and liking that we have for each other. Nani is someone that I really like. We fought big time during, but then we like each other. I mean, I'm looking forward to work with him. He's such a great person to work with, Prema. He's such a monne nenu nage anukuntunna, the first film that we've like done, it's like pretty much a honeymoon period because we've done with Nagi. Now we're getting into the real set of actors and we need to figure out every time, is it going to be honeymoon or kada ani. He's a great guy to work with. Someone that I'm very fond of, his wife. So we all hang out quite a bit. So these people. డైరెక్టర్స్ ఎవరంటే ఇష్టం? సో అదే అంటున్నా, వైజయంతి మీటర్కి నేను చెప్పేదానికి కొంచెం చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. I love Shekhar Kamla. It's one of my favorite directors. One of my maha favorite directors. I like Krish's work a lot. Krish is a maha dear friend of mine and Priyanka's. So whatever project we talk, no, we discuss with him. Title దగ్గర నుంచి వచ్చి సాంగ్ ట్రాక్ ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా we put up to him. We you know, there's a lot of we take a lot of feedback from him. Prakash is someone that who's like literally I saw, we grew up together, no. He's someone that I'm very fond of personally. Nandini is someone that I really see. Now the younger bunch, I love all the younger bunch of directors. I love Nandini. I like obviously Nagi. Not just that his family has done great work. He's here to stay big time. There's so much, you know. There's Hanu. I love Hanu's work. I'm looking forward to work with him. Kishore Tirumala, someone that I like, you know. All these, this fantastic, you know, all these guys. Ravi Babu is someone that I'm working with, you know. So yeah, really looking forward to work with all these people. సో నీ పెళ్ళి జరగటంలో కీలక పాత్ర వహించిన NTR, ఆ కథ చెప్పాలి ఒకసారి అసలు. అయ్యో, హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? ఐ హర్డ్ హీ ఇస్ ద వన్ నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసి that to a great extent. He convinced, like, see, then mutually వర్కౌట్ అవ్వట్లేదులే, కొన్ని రోజులు టైం తీసుకుందాం అని నేను కూడా అనుకున్నప్పుడు then he convinced me back saying that, you know, no, don't do that mistake now or never, like, you know, you can't delay it more than this, Swapna, it late అయిపోతుంది అని, you know. He's come out of a shooting వదిలేసి మేకప్తోనే వచ్చాడు ఇంటికి, అదంతా జరుగుతుందని తెలిసి. సో ఈ సమ్మన్ హూస్ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. దట్ సంథింగ్ దట్ ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇన్ మై లైఫ్. సో he came and told daddy. He came, he sat across with dad. Daddy is like, మీ ఇష్టం వచ్చింది డాడీ అలా కాదు, ఆ మొహంతో పెట్టి చెప్పకండి సరిగ్గా చెప్పండి. He's played a very important part. He's someone that, you know, we do a film, we don't do a film. Like for Yavade audio release, I didn't get through him on the phone. We messaged him. He came off. He's like, you know, so that there's a clear affection that we have for each other. It's immaterial of a film, or, you know, it's beyond a cinema, I feel. వైజయంతి బ్యానర్లో ద న్యూ ఏజ్ స్టార్స్తో మీరు చాలా మందితో చేశారు, లైక్ మహేష్ బాబు, బన్నీ, అందరు లాంచ్లన్నీ మీరే చేశారు. బన్నీ, రామ్ చరణ్, మహేష్ బాబు, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి. బట్ మీరు ఇద్దరితో మాత్రం చేయలేదు, ప్రభాస్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్. పవన్ కళ్యాణ్తో చేశారు. బాలు, డాడీస్ డన్ బాలు. ఓకే లాంచ్ నేను అనేది లాంచ్ చేయలేదు. Prabhas, somehow it didn't happen. I think Prabhas was supposed to be in student number 1. Oh. Then Tarak happened. I think so. Okay. That's one of the stories. Student number 1 or Okto number Kurad. It didn't happen. Prabhas is someone that I like to work with. Yeah. Avuna? Yeah. I'm very fond of him somehow. Okay. Bahubali chusara?
కాదు జనరల్గానే నాకు ప్రభాస్ అంటే ఎప్పటి నుంచో సిన్స్ మిర్చి ఐ థింక్ సో బీన్ పుష్ ఇట్స్ అంటే ఇట్స్ ఆల్సో వన్ చెక్ పాయింట్ కదా వన్ మోర్ సూపర్ స్టార్ వైజయంతిలో కదా మాకు. ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు, ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, 1 by 1 ద బిగ్ స్టార్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. వాళ్ళిద్దరు వచ్చేసారు. మూడో వ్యక్తి, హౌ డూ యూ ఫైండ్ పవన్ కళ్యాణ్స్ యూనో ఆ స్పీచెస్ కానీ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎందుకు అలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా పెడతారు? సడన్లీ నీ స్పేస్ వచ్చేసింది చూసావా ఒక రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూలోకి తెలుసుకుందామని. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఆ క్యూరియాసిటీ నాకు అనిపిస్తుంది. మీరు అంటే చూశారు, ఆయన సినిమాలు చూశారు, అదే ఇండస్ట్రీ మనుషులు, యూ విల్ నో కదా హౌ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అని. somehow I haven't had so much interaction with Kalyan garu, but see it's always I watch all his interviews and I'm also someone who follows everything, so I find all that very interesting. Even if I miss it on TV, I go back to YouTube and get it and watch it, whatever speeches and all. I think it's great. I mean, you know, it's always on a general science I feel a voice from జనతా, లైక్ యూనో నార్మల్ పీపుల్, ఒక మన గురించి మాట్లాడే ఒక మనిషి ఉంటాం ఎప్పుడు మంచిదే కదా సొసైటీకి. అంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీనైనా ఇది కరెక్ట్ చేస్తున్నారా, కరెక్ట్ చేయదా, ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, సోషల్ వర్కర్స్ టు యునో నార్మల్ యునో బ్యూరోక్రాట్స్, ఎవ్రీబడి విల్ ఫైట్. బట్ వెన్ cinema comes along, when the popularity comes along, it makes a bigger voice, you know, when this popularity can be used better, you know, or it's used, or it's come, or this popularity will help in giving it a more, you know, more sound. But then yeah, that's the voice is great, you know, voice is great, but I don't know, Prema, I'm not so inclined in political thing. ఎమర్జింగ్ పార్టీ మళ్ళీ నార్మల్ పొలిటికల్ అయిపోతుందా, ఇలా వాయిస్గా ఉండి గట్టిగా ఒక శక్తిలాగా ఇది కరెక్ట్ ఇది కాదు అంటాం కరెక్టా? ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ టూ స్మాల్ టు ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ సచ్ అ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ గుడ్. అసలు ఎంతవరకు నువ్వు పొలిటికల్లీ యూనో ఇంక్లైన్, అంటే పొలిటికల్ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది, రాజకీయాల్లో ఏమవుతుంది, యు ఆర్ అవేర్? ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ థరలీ, ఐ ఫాలో న్యూస్, ఐఎమ్ quite I'm aware of everything on what's happening. Yeah. స్వప్న, ఒక విషయం, ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి డెసిషన్ 500 1000 రూపాయల నోట్లు రద్దు చేయాలి, 2000 రూపాయల నోట్లు తీసుకురావాలి. ఈ డెసిషన్ అన్నది రెండు రకాలుగా, ఒకటి యాజ్ అ ఇండస్ట్రీ పర్సన్, యాజ్ అ ఉమెన్, యాజ్ అ వైఫ్, అండ్ అంటే ఒక పర్సనల్గా ప్రొఫెషనల్గా రెండిటిగా నువ్వు దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటావు? హౌ డు యూ అనలైజ్ దిస్? It's going to how it's going to affect filmmaking is something that I'm yet to see, because next year I have 2 films on board, so film financing iyanni koncham untai. I think definitely we'll go through oka phase, I think we'll go through oka tight phase in, you know, in when it comes to finances. ఆన్ డే టు డే అందరిలాగానే నేను కూడా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది డెఫినెట్గా, యూనో, ఫర్ ద బేసిక్ నెసెసిటీ ఉంటాయి. బట్ వాట్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ఆప్టమిస్టిక్. హిస్ విజన్, you know, what he wants to achieve, if he can, by this, nothing like it, no. All this pain is worth it, no, you know. So why don't we take that little hit? We take hits all the time in our life, somewhere or the other. So why don't we adjust a little bit to this hit and, you know, move for a greater society is my vision about it. నాన్నగారికి చంద్రబాబు గారికి మధ్య ఉన్న బంధం ఎలాంటిది? తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యక్తి కదా. అంటే రామారావు గారి దగ్గర నుంచి ఆయన కథ అదొక లోపల నుంచి ఉంటుందన్నమాట ఆయనకి. సో ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ రిలేషన్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ డింట్ వర్క్ 2004 ఎలక్షన్స్, కానీ హీస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ party things. He still does a lot of, we still do a lot of work, like whenever there's election campaigns and all, we do whatever part we can play, we do all that. We all have utmost respect for what that man is.